ఎవరికేం కాలేక చూడండి. కో డ్రైవర్ ఓకేనా? ఓకే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు నా లాస్ట్ వ్లాగ్ చూసుంటారు ఆర్ఎఫ్సి ప్రాక్టీస్ది. అది ఇంట్రడక్షన్లా మాత్రమే. లాస్ట్ టైం మనకి 2 ఆర్ఎఫ్సి వెహికల్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఒక 4-5 ఉంటాయి మనకి. ఇప్పుడు వికారాబాద్ దగ్గర ఉన్నాం. ఈరోజు కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది, కొంచెంగా చాలా టఫ్ ఉంటుంది. రోజు మొత్తం ఈ ప్రాక్టీస్కే డెడికేట్ చేస్తున్నా ఈరోజు. ఇది కాకుండా ఇంకొక వీకెండ్ ఉంది ప్రాక్టీస్కి, అది అయిపోతే ఇంక మాకు రేస్ వీకెండ్. నాకు తెలిసి నేను మొత్తం నా హెల్మెట్ క్యామ్ నుంచి రికార్డ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఈ కెమెరా నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి రాదు, కొంచెం కష్టము. వ్లాగ్ పైన కంటే కొంచెం ప్రాక్టీస్ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తా. లాస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఎరిగిపోయింది. దీని మీటర్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇదంతా కంప్రెషర్, ఇవన్నీ ఇదంతా. ఇది ఫ్రంట్ లాకరే, ఇది రేర్ బ్రేక్, ఇవి వించ్వి. ఇంకేమున్నాయి, ఈ గేర్ దానికి 2 బటన్స్ ఉంటాయి, ఆ బ్రేక్ లాక్ చేసుకోవడానికి, టర్న్ చేసుకోవడానికి అది ఉంది. అది ఇలా చెప్తే అర్థంగా చూపిస్తాను, చెప్పడం మర్చిపోయాను. దీనికి యాక్సిలరేటర్ ఇక్కడే కాదు, ఇక్కడ కూడా ఉంది. అది ఎందుకో మీకు తర్వాత చూపిస్తాను. అన్న వినిపించట్లా. చెట్టు చూసుకున్నా. హలో, చూసుకున్నాను. ఏమొద్దు అసలు, ఎవ్వరు చెప్పొద్దు, ఎవ్వరి మాట విను. నా ముందుకెళ్ళి, ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్ళొచ్చు. రివర్స్ తీసుకెళ్తా. కొంచెం ముందుకు రాను, కొంచెం ముందుకు వచ్చి, వెనకెళ్ళి కోను, వెనకెళ్ళి ఫ్రీజ్ పుల్ చేయన్నా కొంచెం. రావట్లేదు. ఓకే, రావట్లేదు. వదిలేసాను. ఫ్రీజ్ పుల్ చేయి. అన్న ఇప్పుడు చేయి అన్న, ఒక నిమిషం. ఇంకా వద్దు. ఇప్పుడు చేయనా, వెంచన్ చేయి. ఇప్పుడు అవుట్ చేయను, అవుట్ చేయను. అవుట్. ఇంకా గట్టిగా. ఓకే, ఫ్రీజ్ పుల్ చేయనా. వస్తున్నా, ఒక్క నిమిషం. ఇంకా వద్దు. ఫ్రీజ్ పుల్ ఆఫ్ చేసి అన్న, కానీ వించిని మాత్రం ఇంకా చేయొద్దు. నా వించన్ ఇంకా రైట్ కంప్లీట్ రైట్ ట్రై వచ్చేసాను. ముందుకు వచ్చాను, కోన్ తగిలింది, కొట్టేసాను. ముందుకొచ్చి అన్న,
వించన్ రైట్ 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 కొంచెం లెఫ్ట్ 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 కొనండి ఫ్రీజ్ పుల్ చేయనా ఫ్రీజ్ పుల్ చేయనా ఫ్రీజ్ పుల్ చేయనా ఫ్రీజ్ పుల్ ఫ్రీజ్ పుల్ ఫ్రీజ్ పుల్ ఫ్రీజ్ పుల్ ఒక్క నిమిషం అయ్యా అన్న ఇటు వచ్చాను ఓకే రైట్ లెఫ్ట్ 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 రైట్ 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 ఇంకా రైట్ ముందుకు వచ్చాను రైట్ ఇక్కడ ఇటు కిందకి తీసుకుంటా చేశాను రేర్ స్పూల్ రేర్ ఫ్రీ స్పూల్ రేర్ ఫ్రీ స్పూల్ ఒక్క నిమిషం ఓకే వించన్ 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 వచ్చానా కొంచెం రైట్ కొండు వచ్చానా వించన్ కొంచెం రైట్ కొండాలి రైట్ కొంచెం రైట్ కొంచెం లెఫ్ట్ రైట్ ఇంకొంచెం రైట్ ఇంకొంచెం ముందుకి ఇంకొంచెం ముందుకి ఫ్రీ స్పూల్ ఫ్రీ స్పూల్ ఫ్రీ స్పూల్ ఫ్రీ స్పూల్ ఫ్రీ స్పూల్ వచ్చేసింది ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఇంకొద్దు ఓకే అన్న వించన్ చేస్తాను అన్న వించన్ చేసే ఓకే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది చలో గో గో స్టాప్ ఈ కోన్ అన్న ఇది కొంచెం టఫెస్ట్ అనమాట. మనది బ్రేక్ డౌన్ అయింది, టైర్ బయటకు వచ్చింది. టైర్ చేంజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది కూడా అయిపోయిన తర్వాత నేను చేస్తాను, అప్పుడు నా రోల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. చెట్టు పైన సేఫ్ అని కూర్చున్నాను, కింద ఉంటే ఎక్కడైనా తిరగబడినా సరే మీద పడుతుంది. ప్రశాంతంగా చెట్టు పైన ఏదైనా సరే, రోల్ అయినా సరే ప్రాబ్లం ఉండదు, వించ్ బ్రేక్ అయినా రోప్ బ్రేక్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ కూర్చొని చూసుకోవచ్చు. ఇప్పటివరకు చేసిన దానిలో ఇది కొంచెం టఫ్ అనమాట. ఇక్కడ ఫ్రంట్ వించ్ చేస్తారు, ఇక్కడ రేర్ వించ్ చేస్తున్నారు, కార్ని ఒక సైడ్కి లాగాలి. అంతే అంతే, ఇంకా ఇంకొంచెం కొంచెం ముందుకెళ్ళి వెనకొచ్చాను. తీసుకుని అన్న అటు కాదు, ఇంకొంచెం నాకు ఈ డైరెక్షన్ మార్చాలి. వేరే మిస్ తీసుకోనా అన్న, ఫ్రీ స్పూల్. మూవ్ దీనికి అన్న. ఒక్క నిమిషం వచ్చేస్తున్నా.
అన్న ఫ్రీ స్పూల్ ఆపేసి వించ్ టైట్ చేస్తున్నాను. వించ్ వించ్ వించన్ 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 వించన్. ఇంకో సైడ్ అలా అవ్వట్లేదు, వించిన అవ్వట్లేదు. వించన్ 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 వించన్. వచ్చాయన్న వచ్చాయి రైట్ కట్ అంతే అన్న. లెఫ్ట్ 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 లెఫ్ట్. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాను, కొంచెం ముందు స్ట్రైట్ స్ట్రైట్. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాను. హలో వెనక్కి రావాలన్నా, కొంచెం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. వించన్ వించన్ స్ట్రైట్ వెనక్కి, వీల్ స్ట్రైట్ వించన్. ఓ షిట్. రా అన్న, రివర్స్ రా అన్న. కానీ రాదు, వద్దు చిల్ వించ్ తీస్తున్నా. ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ అవ్వదు, బ్లాక్ అయిపోయింది అన్న. ఫ్రీ స్పూల్ కొంచెం వెనక్కి రావాలి. వించ్ అవుట్ అన్న, వించ్ అవుట్. ఓకే రైట్, కొంచెం వించ్ అవుట్. అవుట్. ఓకే రైట్. ఒక్క నిమిషం అలా నన్ను రోప్ తీసుకెళ్తున్నా. ఒక్క నిమిషం, వేరే దానికి వేస్తున్నా. కొంచెం వించన్ చేయను. ఇంకా వద్దు. ఇటు సైడ్ వేస్తున్నా, లెఫ్ట్ సైడ్. అన్న వించన్ చేయన్నా, వించన్. అలా వెనక్కి వచ్చానా. అన్న వించన్ పుల్. ఒక్క నిమిషం అలానే ఆపేసి. ఫ్రీ స్పూల్. కొంచెం ముందుకెళ్ళాను. ఓకే రైట్, కూల్. వచ్చాను. స్లో రైట్. క్రాల్. రైట్. కంప్లీట్ రైట్. ఓ నో. కంప్లీట్ రైట్. స్ట్రైట్. కొంచెం స్ట్రైట్ చేయనా, కొంచెం స్ట్రైట్ చేసి ప్రెషర్ ఇచ్చేయండి. రైట్ పుష్ వించ్ వదిలితే వెళ్ళిపోండి. రైట్ ఓవర్. ఓకే ఫ్రీ స్పూల్. కొంచెం వెనక్కి రండి, కొంచెం రైట్. గుడ్. ఒక్క నిమిషం అన్న, ఒక్క నిమిషం. వించన్ ఒక్క నిమిషం, ఇంకా వద్దు. అన్న వించన్ వచ్చేసా నేను. ఒక్క నిమిషం అలానే అన్న, అయిపోయింది. డాంపర్ పెట్టేస్తున్నా, ఇంజిన్ చేసుకుని వచ్చి. రైట్ వించన్ రైట్ పుష్ వించన్. రైట్ కొంచెం లెఫ్ట్, కొంచెం గో. మూవ్. ఒక్క నిమిషం. స్ట్రైట్ రైట్, లెఫ్ట్
స్లో దిగిపోండి, లెఫ్ట్ తిప్పండి, దిగిపోండి. చిల్ తిప్పేసండి. ఈ పైకా లెఫ్ట్ స్ట్రైట్ ఉండండి, ఇక్కడే ఉండండి. ఒక్క నిమిషం అయిపోయి కొంచెం ఫ్రీ స్పూల్. రైట్, చాలు. స్పూల్ రాట్లే, డంపర్ ఏమైందో వస్తా. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, రైట్ లెఫ్ట్ వించన్ రైట్ స్టాప్. మొత్తం ఇంచేసాను అన్న, అక్కడే కదా ఇంకెక్కడ. ఓకే, వించన్ చేసేయండి. మూవ్ పోనిచ్చాను. మూవ్ నైస్. స్టేజ్ ఎండింగ్లో ఎవరికేం కాలేదు కదా చూడండి. కో డ్రైవర్ ఓకేనా? వాడికి ఏం అవలేగా అన్న. ఇప్పుడు దీని నుంచి వించేసి దానికి వేస్తారు, లాగేస్తారు. ఇద్దరికి ఏం అవ్వలేదు. ఈ ఆర్ఎస్సీలో ఇది చాలా కామన్. సెట్ అటు ఉండొద్దు. అక్కడ ఏదో ఇరిగి పడింది, ఏంటది? సెట్